Popote ulipo mtazamaji, na atumai kwamba siku yako imekuendea vema. Karibu kwenye TV47 Habari. Kama kawaida, kapu letu la habari limejaa taarifa kemkem kutoka vijijini, vitongojini hadi hapa mjini. Na leo ikiwa ni siku ya Jumanne, kawaida tunaangazia mambo ya siasa. Kwa hivyo baada ya taarifa hizi tutakuwa na mjadala ambapo tutakuwa tukijadili siasa za uhuni. Studioni tutakuwa nao wageni ambao watakuwa kitusaidia katika kuchanganua masuala mazima. Lakini kabla ya hapo tupate baadhi ya taarifa ambazo tumezipa kipaumbele. Mienyi wako Andrinne Kilemi, kwenye lugha ya ishara yupo Roda Nyamai. Karibu. Kikosi cha mwisho cha maafisa 150 wa Kenya waliohudumu nchini Haiti kwa takriban miezi 21 kimerejea nchini leo Jumanne jioni. Maafisa hao wametua katika angatua ya Jomo Kenyatta wakiwa na waziri wa usalama Kipchumba Murkomen na inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja. Hebu tusikize na kutazama mbashara. Cek. Mtazamaji, bila shaka tutakuwa tunarejea huko pindi tu wakati ambapo hotuba zitakapoanza. Hizo zilikuwa ni picha za hapo awali. Tutakaporejea upande wa pili, basi tutakujuza ni yepi ambayo yatajiri. Katika taarifa nyingine ni kwamba jaji wa mahakama ya rufaa Kipchumba Kigen
ametetea ustahili wake kwa nafasi katika mahakama ya upeo, hasa kufuatia uhusiano wake zamani na Rais William Ruto, akiapa kuwa jaji wa mahakama ya upeo asiyeegemea upande wowote na kushabikia usawa na haki. Ann Washeke na Jaji Joseph Sagon pia walihojiwa, huku tume ya huduma ya mahakama ikitarajiwa kujaza nafasi iliyoachwa wazi baada ya kifo cha Jaji Ibrahim Mohamed. Sheila Chelangat na kina cha taarifa hii. Mahojiano ya nafasi ya jaji wa mahakama ya upeo yalianza Jumanne asubuhi kufuatia pengo lililoachwa kufuatia kifo cha Jaji Mohamed Ibrahim. At least one stays in a job for 6 months to be evaluated for promotion. Kwa Jaji Katwa Kigen, mahojiano haya yanajiri miezi mitatu tu baada ya kuteuliwa kwake kuwa jaji wa mahakama ya rufaa, hili likiibua maswali kutoka kwa makamishna wa tume hii. Because I'm not here for promotion, I'm here for whether I'm competent. I also observed that quite a number of people have come to the Supreme Court directly from outside judiciary. And so judiciary is not necessarily a stepping stone for qualification to qualify for that office. Hata hivyo, lililogusiwa kwa ndani ni uhusiano wake wa awali wa kikazi na Rais William Ruto. Sitting in the bench and as justifiable cause, there are provisions for how that can be handled, including recusal, and I'm aware that some presidential petitions have been done with less than the totality of the 7 Supreme Court judges. Kigen aliwahi kumwakilisha rais katika mahakama ya kimataifa ya ICC, jambo lililozua hofu kuhusu uwezekano wa upendeleo wake, hasa endapo kutatokea kesi ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2027. The fear is well, I can't say it is ill-informed. I can understand the concerns, but I just want to give the assurance that I would be fair and I would only deal with facts and the law. Kwa upande wake, Bi Ann Washeke Makori, hope you're not tired. I need the job. So I'm ready to convince you. Aliwaelezea makamishna hawa kwamba atatumia uzoefu wake mpana katika utumishi wa umma, ikiwa ni pamoja na muda wake kama mwenyekiti wa mamlaka huru ya usimamizi wa polisi IPOA, kuhudumu katika mahakama hii ya upeo. Is there a difference between a fresh election and a runoff? Yes. I repeat, is open to all the candidates. Runoff is where you have 2 top candidates, then they will go just the 2 top, the 2 contending parties, if the top 2. Yeah, so is it the Supreme Court who can order for a runoff? Must admit, I'm not sure, but I know they can order a repeat election. Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Asante sana Sheila kwa taarifa hiyo. Na shughuli za usafiri katika barabara ya Ruai, kaunti ya Nairobi, zimetatizwa baada ya mvua kubwa kunyesha usiku wa Jumatatu na kusababisha maji kujaa barabarani. Aidha, idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini inatabiri kuendelea kwa mvua, huku ikiwataka waendeshaji magari kuwa waangalifu msimu huu wa mvua. Vilevile, wakazi wa Ruai wameiomba serikali kupitia mamlaka ya barabara kuu nchini kukarabati sehemu ya barabara iliyoharibiwa na kuboresha zaidi mifumo ya kupitisha maji. Mara kwa mara tunapokuwa na mafuriko, tunajaribu serikali bado haijatuangalia barabara yetu. Hii barabara ukiangalia hivi penye ilitengenezwa, kuna drainage zimefungwa na zinastahili zitengenezwe penye zinastahili ndio maji kupita. Hapa kuna drainage hao watu walikuwa drainage zetu wakaribu kutoka pale maji na kupitia.
Na Rais William Ruto leo amepeleka kampeni yake katika eneo la Kibra na Lang'ata. Kwa jumla, ziara inayotazamwa si tu kama ya maendeleo bali pia mkakati wa kutafuta uungwaji mkono katika ngome hii muhimu ya kisiasa jijini Nairobi, kutoka ahadi za maendeleo hadi mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya wakosoaji wake. Rais na washirika wake walitumia ziara hiyo kutetea ajenda yake, kuhamasisha wafuasi na kutoa ujumbe mkali wa kisiasa. Hii ikiwa ni ziara yake ya kwanza kabisa Kibra tangu kifo cha Raila Amolo Odinga. Ndio Kibra tuibadilishe, Kibra iweze kuwa slum. Kibra ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikitambulika kama ngome ya upinzani, leo imekuwa jukwaa jipya la mashambulizi ya kisiasa ya Rais William Ruto, huku akiwavutia wakazi kwa ahadi za maendeleo na ujumbe mzito wa kisiasa. Mnawajua wale jamaa wa matusi mingi na kisirani mingi na balaa mingi. Makundi ya wakazi wenye shangwe yalijitokeza barabarani kumpokea rais alipokuwa akizunguka eneo hili, akieleza ziara hii kama ushahidi kuwa serikali yake inaleta maendeleo kwa Wakenya wote bila kujali msimamo yao ya kisiasa. Wa Raila Education Center wapata. Lakini chini ya ahadi hizo za maendeleo, ziara hii ilikuwa na taswira ya kisiasa iliyo wazi, huku Raila Odinga Jr. na viongozi wengine wakimtetea Rais Ruto na kuwakosoa wapinzani wake, wakiwatuhumu kwa kuendesha siasa zisizo na suluhu. Ningependa kusema asante sana Your Excellency and the government of Kenya kutusaidia huku Raila Odinga Center, manake Baba aliamini education is a lifeline. Wakenya wamekubali, lazima kazi iwe kitu cha mbele kuliko makelele. Hakuna maendeleo imefanywa Kenya kama ile ambayo umeleta. Kwa hivyo tunakushukuru na tunasema tutam siku zote. Rais aliahidi shilingi milioni 2 kusaidia soka ya mashinani Kibra, akaahidi kutokomeza makazi duni ya Kibera, akazindua madarasa 8 yaliyojengwa katika kituo cha elimu cha Raila Odinga na kuahidi kuunga mkono miradi iliyoanzishwa na familia ya Odinga, miongoni mwa ahadi nyingine. Tunasema tuko ndani ya tutam kwa sababu sisi kina mama umetupatia nia, umetupatia dignity. Na tunasema tuko broad based na ni tutam, wapi tutam. Ziara ya leo Kibra inaashiria kuwa Rais Ruto anasaka kura za ngome ya Nairobi kwa udi na uvumba ili kujaza kibaba mwaka wa 2027. Linda Alela, TV47. Na haya kijiri, vyama vikuu vya walimu nchini KNUT na KUPPET vimechukua njia tofauti katika kushughulikia changamoto za mpito wa bima ya afya ya walimu, kutoka kwa mwalimu cover hadi ile ya SHA. Kwa upande mmoja, KNUT imetangaza kufanikisha mazungumzo yaliyodumu kwa wiki 4 na bima ya afya ya SHA pamoja na Wizara ya Afya. Mazungumzo hayo yamezaa matunda kwa kutatua changamoto za haraka za kiutendaji, hatua inayoonekana kuwa ushindi mkubwa kwa walimu wanaotegemea huduma ya afya kupitia mpango huo. Hata hivyo, KUPPET bado haijafikia makubaliano na SHA, walimu chini ya muungano wa KUPPET wakilalamikia changamoto katika SHA. We were enrolled in SHA and we thought SHA was best medical cover in this world. But it is unfortunate that the results we are receiving from the hospitals and from our members, the feedback we are getting is disheartening. We are not ready to keep on digging deeper inside our pocket to pay, and yet the government was very clear the kind of medical cover that we are having, it's supposed to be a comprehensive cover, but in real sense on the ground vitu ni different. Muungano wa KUPPET umesema utakuwa na majadiliano ya siku 2 na usimamizi wa SHA ili kujadili changamoto wanazokumbana nazo walimu chini ya mfumo mpya. KUPPET imeahidi kutoa matokeo ya mazungumzo hayo tarehe 30 Aprili. Tulipatiana ilani ya kwamba kama mwezi kuweza hii maneno
afadhali tutoke kwa hiyo SHA, turudi mahali ambapo tulikuwa tumekubaliana hapo awali. So tunaenda Naivasha leo, tutakuwa na mkutano na watu ya SHA kesho, ili tuweze kuangalia hizi challenges na tupate suluhisho kwa mambo haya. We only want to ask our members to remain calm, wait for the outcome of our engagement, because unions are not created to perpetuate standoff, but at least to provide solutions, especially on matters of this nature. Mabadiliko haya ya bima ya afya yameibua mijadala mikali miongoni mwa walimu, huku vyama vyao vikilenga kuhakikisha kuwa maslahi ya walimu yanawasilishwa katika mpito huu. Wakati KNUT ikijivunia mafanikio ya mapema, macho yote sasa yameelekezwa kwa KUPPET kuona iwapo itapata suluhu ya changamoto zinazowakabili walimu. Na usajili wa wapiga kura wengi umekamilika leo, idadi kubwa ya watu wanaojisajili kwa mara ya kwanza ikishuhudiwa. Mwandishi wetu Mwaluse Meshak ametangamana na baadhi yao kwenye vituo tofauti hapa jijini Nairobi, na hii hapa ni taarifa yake. Kwenye foleni za usajili wa wapiga kura hapa jijini Nairobi, idadi kubwa imedhihirika leo, ambayo ni siku ya mwisho usajili wa wapiga kura wengi kama ilivyotangaza tume ya IEBC. Ila baadhi ya Wakenya bado hawana sababu ya msingi ya kujisajili kuwa wapiga kura. Shughuli hii inapofika kilele leo Jumanne, wanaojisajili kwa mara ya kwanza wameonyesha furaha yao na kuridhishwa na mchakato mzima, huku wakidai kuwa wapo tayari kufanya mabadiliko ya uongozi nchini. Kuja chukue card na make sure exercise your right to vote. Mbona baadhi ya Wakenya hasa vijana haoni haja ya kusajili kuwa wapiga kura? Baadhi yao wameelezea kutoridhishwa na shughuli nzima ya upigaji kura na kuhusisha shughuli ya upigaji kura kuwa ya kuchosha mno. Ama president ama all leaders wanisaidiangi, hakuna vile wananisaidia in my life. Sijasaidika na wao, mimi hujisaidia. Hiyo kadi hadi mimi sijui inakaje. Mimi sijapiga kura in my life. Sijui kura inakanga aje. Je, kwa nini idadi kubwa ikashuhudiwa leo, na kipi kilikuwa kimewazuia kufanya hivyo hapo nyuma? Baadhi ya vijana wametoa kauli zao, wengi wakidai ukosefu wa muda. Tuta take part in elections so that we can elect the leaders who are going to represent us na watusaidie kuendelea kimaendeleo. Bila siku ya mwisho juu hizo siku zingine nimekuwa busy, but leo kulikuwa na deadline, lazima ninge make sure nimechukua card na niko ready ku vote next year. Kufikia Alhamisi, IEBC ilikuwa imesajili wapiga kura wapya, Nairobi ikiwa na idadi kubwa ya wapiga kura wapya 209,965, Nakuru ikiwa na wapiga kura wapya 81,166, Kiambu ikiwa na idadi mpya ya watu zaidi ya 97,000, Kakamega ikiwa na wapiga kura wapya zaidi ya 80,000, Turkana 50,000, Bungoma 62,203 na Meru zaidi ya watu 56,000. Katika taarifa yake ya vipunde, IEBC imesema imefika 75% ya lengo lake la watu milioni 2.5, huku wapiga kura wapya 500,000 wakisajiliwa kati ya Aprili 17 na Aprili 23 pekee, ikionyesha ongezeko kubwa la usajili wa dakika za mwisho. Sambamba na usajili huo mpya, wapiga kura 159,410 waliomba kuhamisha vituo vyao vya kupigia kura, huku 2,817 wakisaasisha taarifa zao za usajili, jambo linaloashiria uhamaji mkubwa ndani ya daftari la wapiga kura kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Ikiwa leo ndio tarehe ya mwisho iliyotangazwa na tume ya IEBC kusajili kwa wapiga kura wengi, idadi kubwa ya watu imeshuhudiwa katika vituo tofauti vya wapigaji kura hapa jijini Nairobi, ishara tosha kwamba Wakenya wako tayari kwenye uchaguzi mkuu ujao. Mwaluse Meshak, TV47, Nairobi. Asante sana Mwaluse Meshak kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, taarifa hiyo sasa inatupeleka mapumzikoni. Mitandaoni naona jumbe zako. Yupo Samuel Chemei anasema anafuatilia kutoka Naivasha. Mzee Kijaluba vilevile yuko ndani. Na muona Simon Kilemi anasema anatazama kutoka Kibbutz Israel, sijui huko ni wapi. Na mwisho hapa Kolo, maoni yake anasema TSC wanatutishia kurudi shule. Nadhani huyo ni mwalimu. Zidi kusema nasi, tutazidi kupakua maoni yako kadri tu muda utakavyoturuhusu. Kwa sasa tunapunga unyunyu kidogo tu, tukirejea tunarejea na mengi zaidi.
Kiambu, under His Excellency Governor Kimani Wamatangi, notifies all developers with unapproved buildings to regularize their plans as required by law. Submit applications to your sub-county physical planner by 31st May. Approval timelines are 7 days for single dwellings, 3 weeks for commercial buildings. Do not pay individuals. Use official county channels only. Face the future with confidence by acquiring additional skills that will make you competitive in the job market. Enhance your skills by undertaking professional short courses at Mount Kenya University's Center for Professional Development. These programs include Certified Human Resource Professional, Certified Public Accounts, Certified Associate in Project Management, Certified Procurement and Supply Professional, Certified Forensic Fraud Examiner, Chartered Institute for Securities and Investment, Cisco Networking, Cloud and Cybersecurity Solutions, Certified Investment and Financial Analyst. Application is through admission.mku.ac.ke or reach us on 0709 153 195 or 0709 153 194. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Skia, ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity. Yummy na flow kama maji, juu ni tamu kama sali. Ni juicy. Are you bored? Kuna vitu zinakuudhi, usijali my bro, ibu kama nataka juicy juni. My name is Penina. I got a message about this food relief, and I do really appreciate that they have come now to share with us this food relief. So I have a business, but it's not really doing that well, that much. We are really trying. We are getting actually so little. As I'm departing, I want to really appreciate, as a deaf community member in Kibera, thank you so much for all these things you have given to us. Unaona njaa, ninadikia njaa, leo nitatiba. Atandi. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports, all in one place. Karibu tena mtazamaji, unazidi kufuatilia TV47 habari, ni zidi kukutaarifu. Tunarejelea taarifa yetu ya awali ambapo nilikujuza kwamba kikosi cha mwisho cha maafisa 150 wa Kenya ambao walihudumu nchini Haiti kwa takriban miezi 21 kimerejea nchini hii leo. Hotuba tayari zimeanza. Hebu sasa tufululize huko moja kwa moja tusikize nyepi ya Nigeria. Good evening, everyone. Karibu. Karibu nyumbani. Welcome home. My Kenyan colleagues, it's been a long journey together, working on this together, and it's a real treat to be here and see all of you back here. As we celebrate homecoming and the conclusion of Kenya's deployment, I want to share my personal appreciation and the appreciation of the American people for Kenya's unwavering commitment to the multilateral security support mission in Haiti
and its successor mission, the Gang Suppression Force. Kenya was the first country to step forward and offer forces to help stabilize Haiti during a challenging time in its history. The United States was proud to partner with Kenya, supporting you with more than $700 million in equipment, support for the life support area in Port-au-Prince, and supplies and funds for the UN Trust Fund. This included support for the forward operating bases, the life-saving medevac services, and support for the Haitian National Police and the MSS. I'd like to thank Force Commander Ochunge for his incredible leadership, the Kenyan government leaders for stepping up when others did not, and all of you who served for your dedication. I know you served under very tough conditions, and you were serving against vicious criminal gangs, but your bravery helped give Haiti's people a fighting chance at peace. The United States honors your sacrifice that you and your families made for Haiti's stabilization, especially those who made the ultimate sacrifice. You served with distinction, working with the resources available to make a difference for the people of Haiti. I am always deeply moved when meeting officers who have served in critical missions far from home. You represent dedication, you represent service, and you represent duty. You took on a mission far greater than yourself. You took risks for people that you never met, and the world is better for it. Thank you so much for your service. God bless you. Asante sana. Thank you so much, Madam. Our chief guest, please allow me now to call upon Mr. Gilbert Masengeli, the DIG AP Service, to make his remarks. Welcome, sir. Thank you so much, Secretary Masood. The chief guest of this evening's none other than Waziri Interior, Sir Murkomen. Allow me, sir, to write on protocols already established. Colleagues, look at your neighbor and tell your neighbor, Karibu Nyumbani. Tell your neighbor, Karibu Nyumbani. Today, 28th day of April 2026, marks a moment of great pride of the National Police Service and the nation together as we gather here to receive our current officers that had gone to the distinction under the multinational security support mission in Haiti. This marks 669 days from the day you went and the time you've been away from your home. To our officers, under the leadership of the Force Commander, Karibuni Nyumbani, welcome back home. You departed our shores as trained officers with only your equipment and hope, but you've returned home as a battle-tested professional, having operated in one of the most complex and dynamic, demanding security environments of the world. You carried the Kenyan flag with honor. You upheld the discipline and resilience and defiance of our service. You demonstrated beyond doubt that Kenya police officers can stand shoulder to shoulder with the best globally. We recognize that this mission demanded more than skills. It demanded endurance, it demanded courage, and demanded brotherhood. In unfamiliar terrain, far away from home, you relied on each other not just as colleagues, but as brothers bound by duty and by purpose. Some among you carry memories of difficult moments. Some carry weight of loss. As a nation, we honor the sacrifice of those who died while in action. Your families, though not all may be present here today, we acknowledge their silent sacrifice behind every strong officer is our family that stood behind our officers. This mission
was reaffirmed that Kenyan plays on the global stage as credible and dependable partner in international peace and security. You did not serve in Haiti. You represented the strength and discipline, integrity of the Kenyan police officer. As you reintegrate back into the duty, we look forward for the experience, exposure, and professionalism you bring back. Your journey must now inspire others and strengthen our operation as we shape the future of the National Police Service. Allow me to leave you with this reflection. Courage is not the absence of fear, but the triumphant over it. You have demonstrated the courage, and today the nation salutes you. Welcome back home. Welcome back home. Thank you. And it is my honor now to welcome the Deputy Inspector General, Kenya Police Service, to give his remarks. Welcome, Juan. Thank you very much, DIG APS. Our chief guest this evening, Honorable Kipchumba Murkomen, the Cabinet Secretary, Ministry of Interior, distinguished guests, colleagues, ladies and gentlemen, good evening. Good evening once more. I want to join everyone who turned here this evening to welcome back our gallant officers who arrived this evening after a mission that was successful and a mission that completed the restoration of stability in Haiti. On behalf of your colleagues from the Kenya Police Service, I want to say hongera sana kwa kazi nzuri mliofanya kule Haiti. Secondly, I am looking forward as you integrate back to the Kenya Police Service and to the rest of us here. I look forward to tap into your credible experience that you attain while in Haiti. And as DIG KPS, I will be more than happy to share the experience, that you share the experiences with your colleagues so that we can move together to the right direction. You have done us proud, not only the Kenya Police Service, but as a country at large. So you are coming in here today is a manifestation that everything is possible. You've done it and you will do it even in the near future in other assignments. I have no doubt in my mind whatsoever that the good job that you've done there will not go in vain, but instead it will build a stability, not in Haiti only, but in the rest of the world. With those few remarks, karibuni sana, and it's my humble pleasure to get back the program to Mr. The Principal Deputy APS. Thank you, sir. Our chief guest, allow me now to invite the Consular General from the Kenya Consulate in Haiti, His Excellency Norway Gabo, to make his remarks. Welcome, sir. Our chief guest, the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Ambassador Monica Juma, the Inspector General, the two Deputy Inspector Generals, the diplomats who are here led by Ambassador of the US, Susan Barnes, the families, the colleges, officers who are returning back, good evening. On my part, as the top diplomat from Kenya to Haiti, I'm bringing greetings from the people and government of Haiti, and also all diplomats who are accredited to Haiti this evening. Mine is, I'm so happy and very thankful to God that a mission I and my colleagues in my previous task and mandate have planned is today, as a diplomat from Kenya, I'm returning back officers in one piece, although
we have lost 3 gallant and brave officers, and may the Almighty God rest their soul in eternal peace. Also, I want to confirm that these officers, since their deployment, and there is testimony, last week when we withdrew these officers from Port Sunday, the communities of Port Sunday and Antipolis they said Kenyans should not leave them in harm's way in those areas. Over 100 Kenya police officers were deployed in those areas, but we directed the GSF will take over those responsibilities in those areas where Kenyans were deployed. Also, I want to testify that since the deployment of these 1,000 officers, they have contributed to global peace and security. And they have made Haiti a better place than we found in 24th June 2024. Officers from Kenya, from the form up units, have contributed in terms of professionalism, accountability, and they have contributed immensely in the larger curriculum. Bila shaka ni taarifa ambayo tunaifuatilia kwa ukaribu. Mwandishi wetu wa habari Samira Mohamed yuko huko JKIA. Utakuwa unapokea taarifa hiyo kwa ukamilifu wake kwenye taarifa zetu za hapo baadaye. Lakini kwa sasa tudunde viwanjani. Shirikisho la soka nchini linakabiliwa na hali ya suitafahamu kufuatia wiki moja ya mgogoro wa uongozi na uchunguzi. Uamuzi wa leo wa mahakama kuu ya Kiambu umetoa amri za muda ambazo zinazuia mabadiliko yoyote ya uongozi ndani ya FKF. Mwandishi wetu wa habari Duncan Mutua na mengi zaidi. Matukio haya kuanzia uchunguzi wa ufisadi hadi kesi za mahakamani na mvutano wa uongozi yanaendelea kuibua wasiwasi kuhusu usimamizi wa kandanda nchini, huku ufafanuzi zaidi ukitarajiwa kesi hiyo itakaporejea mahakamani mwezi Mei. Kufuatia taarifa za mabadiliko ya uongozi, waziri wa michezo Salim Mvurya amesema wizara haijapokea mawasiliano yoyote rasmi kutoka kwa kamati ya utendaji ya shirikisho hilo. I want to tell you is that as a ministry we don't have anything official on our table. We've been following through your reports in the media, and we are happy that FIFA has already written to get communication from the Federation, and we are also looking forward to the decision of FIFA. Once they receive these documents, they will give the way forward. Maafisa kutoka tume ya maadili na kukabili ufisadi walitembelea afisi kuu za shirikisho hilo kama sehemu ya uchunguzi unaoendelea kuhusu madai ya ukiukwaji katika mipango ya bima kwa mashindano ya CHAN 2025. Wakati huo huo, mahakama kuu ya Kiambu imetoa amri za muda zinazozuia mabadiliko yoyote ya uongozi ndani ya shirikisho hilo, hii ikiwa ni afueni kwa Hussein Mohamed. And he is sure this is corruption fighting back, but is determined that without fear or favor he will discharge the mandate given to him by all the clubs in this country and all the citizens of this country. Rais wa FKF Hussein Mohamed amekanusha kuhusika na tendo lolote la ufisadi, akisisitiza kuwa bima hiyo ilifanikishwa na shirikisho la kandanda barani Afrika na hakuna fedha zilizopotea. The procurement of insurance for CHAN 2025 was conducted within the framework of the CAF host agreement. Uamuzi wa mahakama pia unamzuia kwa muda makamu wa rais McDonald Mariga kuchukua nafasi ya kaimu rais, hivyo kudumisha muundo wa sasa wa uongozi. Duncan Mutua, TV47. Asante sana Duncan Mutua, askofu wa michezo, ni mwanamichezo wetu huyo akitujuza mengi zaidi. Sasa turejee tena JKIA kwa matukio zaidi, tupate kusikia nyie pia najiri. Under a successor mission, guarding gains made, transferring lessons and experience learned,
and assisting in standing the infrastructure to support that mission. Surely when history is written, the ledger of Haiti's story will record that Kenya answered the call with grace, with courage, with valor. I thank His Excellency President William Samoei Ruto, who summoned the courage to extend a hand into a situation that was unmistakable the world over. He did so because Kenya understands that when chaos takes center stage, nothing meaningful in terms of a nation is possible. He has provided clear strategic guidance with conviction that has driven his solidarity with Haiti. The President stands as an important campaigner for the Republic and the people of Haiti today. To you, returning gallant officers, you have done Kenya proud on the international arena, but also back here with your families and your nation. You have flown our flag with a discipline that has compelled the world to notice us. I urge the National Police Service to draw on these lessons because I think the NPS is better for this deployment. It has been a great honor for me as the NSA and Secretary to the National Security Council to lead and chair the team that executed this mission from start to finish. From 4 pre-deployment assessment missions, many engagements across multilateral forums, more than 40 bilateral interagency meetings with our partners, exactly today 65 interagency working group meetings across the government of Kenya, and about 669 days later, this is a mission accomplished. And now, ladies and gentlemen, with your indulgence, allow me to express my profound thanks to each officer here for carrying our nation's honor across a maze of peril. Do allow me also to pray for God to repose the souls of those that paid the ultimate price in eternal peace. Haiti is better today for their sacrifices. I also pray for the fast healing and rehabilitation of those who have been injured as they sought to secure Haiti. I am very, very proud at a personal level and deeply respecting of each and every one of you, and especially your force commander. It was indeed a pleasure for me to serve with you. Now, once again, Kenya salutes you. Welcome home. Karibuni sana. Thank you so much, Madam. Our chief guest, please allow me now to invite the Inspector General, National Police Service, Mr. Douglas Kanja, to make his remarks, after which I will be requesting that he invites you to address us and the nation at large. IG, welcome, sir. Thank you very much, waziri wetu wa usalama Bwana Kipchumba Murkomen, all the members, the diplomats together with us this evening, Dr. Monica Juma, the DIGs, Mr. Langat and Mr. Mazageri, and all the senior commanders, the members of the Fourth Estate, our heroes and heroines with us this evening. Ladies and gentlemen, good evening. Good evening once again. Let me start by
saying that we are grateful to the Almighty God for seeing you through the 22 months and 7 days that you had been away from the Republic of Kenya. You had been to a distant land of Haiti, many miles away from here. On behalf of the National Police Service, we say a big thank you. Tunasema asante sana. You have done a great job. You are a testimony to the fact that the National Police Service is trained to the highest levels. It is trained to the international standards. It can be able to deliver the services of policing anywhere, anytime. You have made the mission to Haiti mission possible. Mr. Otuge, the Force Commander, thank you very much for guiding that mission. Our chief guest, as a National Police Service, I must say that we are grateful for the support that you have given us, the support that you have given these officers, the continuous guidance that you have provided, the strategic guidance that we have always gotten from our Commander-in-Chief, none other than His Excellency the President, on this mission. We are saying as a service that we are very, very, very grateful. And to the families of these gallant officers, of these heroes and heroines before us here, we also say a big thank you for allowing these officers to proceed to a foreign land to discharge a duty when they were most needed. Haiti today is much better. It's far much better than the way it was 22 months ago. And we are grateful for you for allowing these officers to leave you behind and proceed to Haiti to discharge that very, very important duty. We also say a big thank you. To the Kenya Airways, the KQ, that has stood with us from day one. When we left, our officers left this country on 24th June 2024 to today, this evening. They have stood with us. They left with our officers in June 2024 to that very risky mission. But they did that duty because it was a national assignment. Once again, I want to say a big thank you to you, KQ, our Kenya Airways, for standing with us when you are most needed. Tunasema asante sana. For our heroes and heroines, welcome back. We have got a lot before us. We welcome you back so that you can be able to rejoin the rest of us. And we continue with our national assignments. We have a lot of work ahead of us. Remember, next year we will be having a general election whereby each one of you will also be called upon to do the best to ensure that we provide the required environment to allow the people of Kenya exercise their civic duty in terms of electing their leaders. So this is a very, very important moment for all of us when you rejoin us with a lot of experience that we believe is going to push us forward to the next level. And we are looking forward during our after action review to get the best in what you have acquired in terms of experience and see what is good for us, what can also be able to inform in terms of our training programs, in terms of looking at our training programs. So I'm looking forward to meeting with you later in the coming days when we will be doing the debrief and also matters on the integration
and so forth and so forth. Otherwise, with those few remarks, we welcome you back. Feel at home. Mkifika nyumbani, salimieni familia zenu na tunawapenda sana. Now, it is my singular duty to welcome our chief guest, none other than Mheshimiwa Kipchumba Murkomen. Mheshimiwa, karibu. Asante sana, Inspector General of National Police Service, our former National Security Advisor, who is the Director General of the United Nations Office on Drug and Crime, and also Executive Director of the UN Office in Vienna, Madam Dr. Monica Juma, the Deputy Inspector General here present, our ambassadors who are present, led by the US Ambassador, the Force Commander and your team, na maofficers wetu wote, amjambo. Good evening. I don't know if anyone can hear me. Good evening. Good evening once again. Karibuni nyumbani. You are very much welcome at home. Karibu sana. Please welcome home. Those two words carry more weight today than I can fully express. You left Kenya to serve in one of the most difficult security environments in the world. You carried the country's name on your shoulders. And today you return with honor, with pride, and with gratitude of an entire nation. This is your day. Kenya is proud of you. Karibuni nyumbani. When gun violence brought much of the nation of Haiti to its knees, and the international community was searching for those willing to step forward, Kenya did not wait to be asked twice. We raised our hand, we led. Under the United Nations Security Council Resolution 2699, Kenya took on the role of the lead nation of the multinational security support mission. This was a complex and historically significant deployment, and Kenya carried it with distinction from the first day to this last day. Over the course of the mission, 730 Kenyan officers served in Haiti. You operated out of six forward operating bases. You worked alongside the Haitian National Police in neighborhoods where law and order had completely broken down. You faced the gangs head on and you delivered. Let me be direct about this mission accomplished, because every officer here deserves to know that their work made a real difference. When Kenya arrived in Haiti, gangs controlled large parts of the capital. Ordinary citizens could not move freely. Institutions were barely functioning. The country was on the edge. Over 18 months, the mission helped to turn the situation around. Working with the Haitian National Police and other MSS officers, you helped to restore order in key areas. You secured critical infrastructure, including airport, seaport, and major transport corridors. You restored state presence in previously inaccessible areas and supported the reopening of schools, hospitals, and businesses. By pushing back gang activity, you created a security condition that allowed Haitian political process to move forward, culminating in a peaceful transfer of executive power to a new Prime Minister on the 7th of February 2026. You were there, you helped to make it possible. And when the time came to hand over to the new gang suppression force, Kenya did not simply walk away. We stayed through the full 6 months transition period, ensuring that the gains were consolidated and the incoming force was properly set up to continue the work.
The recognition came from far and wide. In January this year, United States Deputy Secretary of State, Mr. Christopher Landon, personally conveyed his government's gratitude to Kenyan officers, praising your professionalism and distinction with which you serve. That is the kind of commendation that reflects well, not just on the individuals involved, but on Kenya as a nation. To the naysayers who doubted the wisdom of this mission, let me echo the words of President Dr. William Samoei Ruto. Kenya stands in solidarity with all humanity without regard to region, border, or hemisphere. In the face of great suffering, such as that which faced the Haitians, doing nothing was out of question. End of quote. We have understood that peace is not just a domestic responsibility. Kenya firmly stands behind multilateralism in the face of complex and interconnected crises. Instability anywhere affects stability everywhere. We have contributed peacekeepers in missions across the globe, offered our diplomacy, our platforms, and our resources. Ladies and gentlemen, this homecoming is a joyful occasion, but we carry it alongside grief. 3 of our officers paid the ultimate price in their line of duty. We will always honor the Administrative Police Constable Samuel Tomoi Kaitwai, APC Benedict Kabiru, and Corporal Kennedy Mzuve. And let's take this a moment of silence to remember them and to remember their families. Thank you very much, and may their souls rest in eternal peace. To the families of those we lost, Kenya sees you, Kenya honors you, and Kenya will not forget. To the officers who are wounded, your sacrifice is equally honored. You put your lives on the line so that others can live in peace. Thank you very much. This country owes its deepest respect. The National Police Service will continue to implement the reintegration program for the returning officers, including the counseling services. The work of our officers have done in Haiti and in peacekeeping and security operations in Africa and beyond has changed how Kenyan security services are seen. Today, our officers are known internationally as disciplined, capable, and professional. The Kenya National Police Service has shown on a global stage that it can operate in the most demanding environments in the world and succeed. That reputation has come the hard way to the very men and women standing before us, and many more are not with us today. Besides the challenges you faced, the terrain you worked in, and the demands of the task you had. Naam, mtazamaji, ni picha za moja kwa moja kutoka kwenye angatua ya JKIA ambapo waziri wa usalama Kipchumba Murkomen anazungumza mashujaa wa hapa nchini Kenya wakikaribishwa nyumbani baada ya shughuli nzima huko Haiti. Ni kikosi cha mwisho kabisa cha maafisa 150 wa Kenya ambao walihudumu katika nchi ya Haiti kwa takriban miezi 21 na ambacho sasa kimerejea nyumbani leo Jumanne jioni. Taarifa hiyo utakuwa unaipokea kwa ukamilifu wake baadaye. Lakini sasa tuingie kwenye sehemu yetu ya mjadala, ukumbi wa siasa, ambapo leo mtazamaji tunajadili swala ambalo linazidi kuzua mjadala mkali nchini, siasa za uhuni, ukipenda siasa za vurugu, au kile ambacho wengi wanakiita gunism.
kwa lugha ya Kiingereza. Na katika maandamano ya hivi karibuni na hata katika mikutano ya kisiasa, tumeshuhudia makundi ya vijana yakihusishwa na vurugu hizi, uharibifu wa mali na vitendo ambavyo vinaibua maswala